Give an example of a case where the velocity of an object is zero, but its acceleration is not zero. ఒక వస్తువు వేగం శూన్యమై దాని త్వరణం శూన్యం కాని సందర్భానికి ఒక ఉదాహరణ ఉంది. Consider a body is vertically projected. Its velocity gradually decreases. Finally, its velocity is equal to zero at maximum height. But here acceleration is not zero. Acceleration is not zero. That means A is equal to G, whose direction is vertically downwards. At maximum height, velocity is equal to zero. Acceleration is not zero. Its direction is vertically downwards. In the case of vertically projected body at maximum height, the velocity is zero. It has acceleration due to gravity in downward direction. నిట్టనిలుగా ఒక వస్తువును పైకి విసిరితే గరిష్ట ఎత్తు వద్ద వేగం శూన్యం అని త్వరణం మాత్రం శూన్యం కాదు. దీని దిశ నిట్టనిలుగా కిందకుంటుంది. Velocity is equal to zero at maximum height. But acceleration is not zero. Its direction is vertically downwards. That means vertically downwards means towards center of the earth. The direction of A is equal to G is towards center of the earth. భూకేంద్రం వైపు ఉంటుంది G దిశ. A vehicle travels half the distance L with speed v1 and other half with speed v2. What is the average speed? 2 marks. ఒక వాహనం ప్రయాణించిన దూరం Lలో సగం దూరం ఓడి v1 తోను, రెండో సగం దూరం ఓడి v2 తోను ప్రయాణించింది. ఆ వాహనం సగటు ఓడి ఎంత? ఒక వాహనం ప్రయాణించిన దూరం Lలో సగం దూరం ఓడి v1 తోను, రెండో సగం దూరం ఓడి v2 తోను ప్రయాణించింది. ఆ వాహనం సగటు ఓడి ఎంత? Consider a body moves from A to B. Consider a body moves from A to B. With A to B. The distance between A to B is L. Its half distance is L by 2. Half of the distance traveled with speed v1. Other half distance, time taken from A to O is t1. Time taken from 0 to O to B is equal to t2. Now average speed is equal to average speed. సరాసరి ఓడి V average is equal to total distance by total time. First half of the distance moves with velocity v1. Second half of the distance moves with velocity v2. Time taken to first half of the distance is t1 seconds. Time taken to second half of distance is t2. మొదటి సగం దూరం ప్రయాణించడానికి పట్టిన కాలం t1, రెండో సగం దూరం ప్రయాణించడానికి పట్టిన కాలం t2. మొదటి సగం దూరం v1 ఓడితో ప్రయాణించింది. రెండో సగం దూరం v2 ఓడితో ఆ వెహికల్ ప్రయాణించింది. Average speed, సరాసరి ఓడి is equal to formula V average is equal to total distance by total time. That equal to total distance is equal to L by 2 plus L by 2 divided by total time t1 plus t2. t1 plus t2. That equal to L by 2 plus L by 2 L by t1 means time is equal to distance by velocity. Time is equal to distance by velocity. That's why
time is equal to T1 is equal to distance by velocity. The L by 2 by V plus T2, time taken to second half. T2 is equal to distance by again velocity. L by 2 V1 by V2. That equal to L by 2 common. 1 by V1 plus 1 by V2. Here L by cancel. That equal to 1 by 2 into LCM. V1 plus V2 by V1 V2. That equal to, sorry, this is 1 by half, 1 by 2. 1 by 2 into 1 by V1 plus 1 by V2 LCM, V1 plus V2 by V1 V2. That means 2 V1 V2 by V1 plus V2. V average is equal to Sarasari V average is equal to 2 V1 V2 by V1 plus V2. This is our answer. Give an example of one-dimensional motion where a particle moving along the positive x direction comes to rest periodically and moves forward. ధనాక్ష దిశలో అక్షం వెంబడి ఏకమితీయ గమనాన్ని కలిగి ఉండి ఆవర్తకంగా నిశ్చల స్థితికి వచ్చి ముందుకు పోతూ ఉండే ఒక కణం గమనానికి ఉదాహరణ ఉంది. ఆన్సర్ ఆసిలేషన్స్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. Oscillations of a simple harmonic oscillator. Example, simple pendulum. Is the example for the particle comes to rest periodically. Oscillations of a simple harmonic oscillator is the example for the particle comes to rest periodically. ఒక సలారాత్మక డోలకాన్ని ఎడమ నుంచి ఒక సలారాత్మక డోలకాన్ని ఎడమ చివరకు లాగి వదిలితే అది ధన ఎక్స్ అక్షం వెంబడి ఏకమితీయ గమనాన్ని కలిగి ఉండి ఆవర్తనంగా నిశ్చల స్థితికి వచ్చి ముందుకు పోతుంది. ఒక లఘులోలకాన్ని ఎడమవైపు లాగి వదిలితే ఆసిలేట్ చేస్తుంది, డోలనం చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వద్ద ఎప్పుడు కూడా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. 0 అయిన తర్వాత మళ్ళా ముందుకు వెళ్తుంది, వస్తుంది, ముందుకు వెళ్తుంది. The oscillations of a simple harmonic oscillator is the example for the particle comes to rest. This bob comes to rest periodically. Suppose V is equal to 0. Next again comes to this position. Here only again V is equal to 0. Next oscillation. At A, every time at A, V is equal to 0. Every oscillation it comes to A. At A, V is equal to 0. The velocity of the bob at extreme position is equal to 0. The velocity of the bob of a simple harmonic oscillator, that means simple pendulum, is 0. At extreme position, the bob velocity V is equal to 0. Okay? That means periodically 0. Velocity of the bob V is equal to a spring with one end attached to a mass and the other end to a rigid support is stretched and released. When is the magnitude of acceleration maximum? A spring with one end attached to a mass and the other end to a rigid support is stretched and released.
when is the magnitude of acceleration maximum? ఒక స్ప్రింగ్ ఒక కొన్ను దృఢాలను బిగించి రెండో కొనుకు ఒక ద్రవ్యరాశిని రదీసి లాగొదిలారు. ఎప్పుడు త్వరణం పరిమాణం గరిష్టంగా ఉంటుంది? ఒక స్ప్రింగ్ ఒక కొనను దృఢ ఆధారాన్ని బిగించి రెండో కొనకు ఒక ద్రవ్యరాశిని రదీసి లాగి వదిలారు. ఎప్పుడు త్వరణం పరిమాణం గరిష్టంగా ఉంటుంది? ఓకేనా? Consider a spring. One end of the spring is attached to rigid support. Other end of the spring is connected to mass. When it is stretched and released, it is set into oscillations. Here acceleration is directly proportional to displacement. That's why the acceleration is maximum at displacement. This is the answer. In simple harmonic motion, acceleration is directly proportional to displacement. At extreme position, displacement is maximum. So, acceleration is maximum. At extreme position, displacement is maximum. And hence, acceleration is maximum. త్వరణం స్థానభంశానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది కాబట్టి గరిష్ట స్థానభంశం వద్ద త్వరణం గరిష్టంగా ఉంటుంది. త్వరణం స్థానభ్రంశానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కాబట్టి గరిష్ట స్థానభ్రంశం వద్ద త్వరణం గరిష్టంగా ఉంటుంది. An object falling through a fluid is observed to have an acceleration given by A is equal to G minus B, where G is the gravitational acceleration and B is constant. After a long time, it is observed to fall with a constant velocity. What would be the value of this constant velocity? ఒక ప్రవాహి అంటే ద్రవం లో పతనం చెందే వస్తువు A is equal to G minus BV త్వరణం కలిగి ఉందని పరిశీలించడం జరిగింది. ఇక్కడ G త్వరణము, గుర్తు త్వరణము, B ఒక స్థిరాంకం. కొంతకాలం తర్వాత వస్తువు స్థిరవేగంతో పతనం చెందుతుందని తెలుసుకున్నారు. ఆ స్థిరవేగం విలువ ఎంత? ఓకేనా? గివెన్ A is equal to G minus BV. When velocity becomes constant, when velocity becomes constant, and acceleration is equal to 0. Is 0. That means V is equal to constant, A is equal to 0. If V is equal to constant, A is equal to 0. Please. That means 0 is equal to G minus BV. BV is equal to G. V is equal to G by B. Constant velocity. What would be the value of this constant velocity? The constant velocity V is equal to G by B. This is the answer. Constant velocity. స్థిరవేగం V is equal to G by B. This is our answer. Once again, given A is equal to G minus B. When velocity becomes constant, acceleration is 0. That means V is equal to constant, A is equal to 0. Substitute this value in our equation, we get 0 is equal to G minus BV, BV is equal to G, V is equal to V means constant velocity, V is equal to G by B. Okay, consider a body falls on moves in fluid. Fluid means liquid or gases. After some time, its velocity V is equal to constant. We find out that constant velocity. Consider a body moves in and falls in fluid.
వాటర్ ఆర్ ఎనీ లిక్విడ్. ఓకేనా? ఇట్స్ యాక్సిలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు g minus bd. After some time it acquires velocity v. It is constant. At constant velocity acceleration is equal to 0. స్థిర వేగం వద్ద త్వరణం a is equal to 0. ఫస్ట్ త్వరణము మొదట్లో త్వరణం a is equal to g minus bd. కొంతకాలం తర్వాత దాని యొక్క త్వరణం a is equal to 0. ఎందుకంటే అక్కడ వేగం g కాన్స్టెంట్ అయింది. ఓకే, కొంతకాలం తర్వాత వేగం కాన్స్టెంట్ అయింది కాబట్టి స్థిరమైంది కాబట్టి త్వరణం 0. ఈ విలువను ఈ సమయంలో ప్రతిక్షేపిస్తే v is equal to g by b వస్తుంది.